السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Welcome everyone to the Quran learning for the beginners. Today in this video, inshallah, we will do the lesson 18. And in the lesson 18, we can see a note here. So in this lesson 18, explain the letters that should not be read or pronounced. So in this lesson, we will see some of the letters in the word, silence letter, and we don't need to pronounce the letters. So we are following the Ahsan al-Qawaid, page number 25. Ain fatha, lam standing fatha, la, ala. So we know that when you say a standing fatha or extended fatha, extended dhamma or upside down dhamma, and extended kasra in the letters, we'll stretch the sound. So here we'll stretch the sound for the lam, ain fatha, and the lam standing fatha, la, ala, and we can see one ya here. So we don't need to say anything for this ya, or we don't need to pronounce that ya, and this ya is silence. Same thing in the next word, alif kasra I, lam standing fatha la, and there is a ya, so this is silence ya. And ain fatha, lam standing fatha ala, ila, wa, alif standing fatha a, wa standing fatha wa, wa, and then silence ya. Fa fatha fa, ha fatha ha, dal standing fatha da, fahada, with silent ya. أغنى ألف غين فتى أغ نون standing فتى نا أغنى يحيى there is a silent ya. ترضى again silent ya. مئة وأنا so ميم كسرة مي همزة فتى آ تا فتى تا مئة واو فتى وا ألف فتى آ نون فتى empty ألف نا أنا. So we'll pronounce this empty alif with stretching the nun sound أنا, and there is a alif with mim. So this is silent alif. We don't need to pronounce this alif. So مئة وأنا من الأولى ميم كسرة مي نون لام فتح نال. So just nun joining with the lam straight way. Okay, and there is a one alif. This is silence alif. Okay, we're not gonna pronounce this alif. ميم كسرة مي نون لام فتح نال من ال alif واو ضمة أو لام standing فتح لا, and silent alif here. A silent ya here. من الأولى من الأولى رضوا را فتحة را ضاد واو ضمة ضو رضوا, and empty alif silent alif here. آمنوا ما القارعة mim will join with this lam, mim lam fatha mal. So there are two alif. Okay, one alif with mim, one alif in the middle. So both alifs are silent alif. ميم will straight way join with the lam. مل قاف فتحة empty alif قا را كسرة عين فتحة تا ضمته. ما القارعة بالغيب بالغيب. There is a silent alif with ba. We just jump to the next page, 26. Continuing same lesson. So أولئك, and we already know what is that sign for. This is a long mad sign. Okay, if you watch the video about the symbols, Arabic symbols or tashkil, then you know that sign about this sign. So when you see this sign on the top of the letter, we'll stretch the sound for the letter. So this sign on the top of the lam, so we stretch the lam for 4 seconds. Okay, for 4 alif. So what we'll say, أولئك أولئك. This one will stretch the ha sound because the mad sign on the top of the ha, and there is a mad sign top of the lam. So we'll stretch the ha sound for 4 seconds or 4 alif, and then lam 4 seconds. هؤلاء هؤلاء أنا بشر أنا بشر فانصب
وانحر طوا. So there is a one alif, وانحر, silent alif. طوا, this is a ya, silent ya. هدى, هضم هود الفتحتين دن, هدى, silent ya. صلاة, silent waw in the word, صلاة. زكاة. مؤصدة, مؤصدة. Join with Hamza. When Hamza carrying a sukun and any letters join with the Hamza, will make sound like stopping a breath for a moment. مؤصدة. شأن, شأن, the fatha شأ, nun ضمتين nun, شأن, شأن. يأمركم, يا همزة فتحة يا, ميم ضمة مو, را ضمة رو, كاف ميم ضمة كم. يأمركم. يؤمن, يؤمن. تؤثرون, تؤثرون. تأكلون, تا همزة فتحة تا, كاف ضمة كول, أما ضمة لو, نون فتحة. تأكلون. يؤتون, يا همزة ضمة يؤ, تا واو فتحة تاو, نون فتحة. يؤتون, يؤتون. Hope it's clear to everyone. If you have any question, put in the comment box. Inshallah, I'll try to reply. Jazakumullah khairan for watching the videos. See you in the next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.